Welcome back to UPark Villas, Lanet. I say back because some time back I broke news regarding an upcoming gated community in Lanet featuring 4-bedroom villas inside a gated community. Here I am. Then I only showed the artistic impression and I also broke down the amenities that will be here in this gated community. Today, I have made my way here to see the progress so that you too can get to know how far we are. And most importantly, the opportunity for you to also to become part of this gated community in Lanet, Nakuru, UPark Villas. So I'm standing right at the grand entrance, okay? Here it is. The skeleton part of it is done. The finishing part, it is to come way later on. But at least where I'm standing, you know, it's an entry point. On the other end, we have the exit point. Come inside, let's see more. Very good. Ndio. So I'm here with who? Mimi naitwa Richard Adede. Yes, Richard. Na mimi ndio contractor ambaye najenga hizi manyumba za Uia Park. Wonderful. UPark Villas. Tulisema Uia itakuwa refu. Ndio. Ndio maana tukasema ni UPark Villas. Ndio. Lanet. So Richard is the contractor here. Nitamuuliza tu maswali mbili tatu regarding the project. You know, me I know about creating awareness about it, selling it, marketing it, but he knows more about building it. Hapa ni wapi? Last time nikiwa hapa there was not this. Kwa saizi hapa tunajenga foundation ya tower. Okay, tower ya maji? Ya maji. Oh, okay. Tuko na kisima hapa mrefu ambayo ni karibu 78 meters long. Na sasa tunaunda tower. Kisima chini ni 78 meters? 78 meters. Wow, that's deep. Ndio. Na sasa hii ndio tower yake. Foundation tunamalizia sasa. Tukitengeneza hiyo tayari, wenyeji watapata maji ya kutosha kwa wingi. Na itakuwa tower strong kweli, kulingana na zile chuma ambazo naona una fix pale. Ndio. Hizi ni D16 hizi ziko hapa? Hizo ni D16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of them. Ndio. Yeah, so hiyo column moja itakuwa strong indeed. Itakuwa strong because pia maji pia iko na weight. Ni kweli. Si ndio? Ndio hivyo. To supply the number 14 homes. 15 homes zinajengwa hapa. Ndio. Wacha tuone mahali ambapo wamefika. 2 zimesimama skeleton. Yes. Na I think nimeona pale mmechimba, so 2 are yet to be built as well. Kujeni tusimame hapa kwa hii nyumba. Sasa. Kujeni hapa kwa hii nyumba. So Richard, yes, from the look of things so far so good, kulingana na ile animation, yes, and what I'm seeing, yes, you know, it is exact. Kila kitu inaingia vizuri. Ni vile tu bado hauja finish. Yes. But from that animation, that corner window ilikuwa pale. Yes. Naona umeiwekea mahali pake. Ndio. Na ile ingine, yes, hata ya lounge. Yeah. So I can say so far so good. So right now umefika wapi? Kwa saizi, kwa hii nyumba ya kwanza, tulikuwa tunafanya roofing na tuko karibu kumalizia. I see. Na naona labda pengine baada ya wiki moja hivi itakuwa iko tayari. Tuanze kuweka madirisha ili iweze kuwa tayari kwa sababu ya plaster. Na pia tumetengeneza servant quarter yake na tukaweka roof yake. Nice. Naona iko sawa kabisa. Ile servant quarter ni 1 bedroom? Ni 1 bedroom. Nice. Iko na choo na iko na jikoni yake. That's perfect. Ndio. Folks, these are truly contemporary villas. 4 bedrooms. Ni ngapi ziko ensuite? Ni 3 ensuite. 3 ensuite. 4 bedroom. Okay? Alafu with a 1 bedroom DSQ, that's just perfect. See ile bed sitter. You know, many other DSQs nakunga tu ni ka bed sitter, but this one is a 1 bedroom. Richard? Yes. Square meters ni how many hapa kwa ground? Ni 225 square meter kwa ground floor. Ndio. So ukidouble up, kwa sasa ni mansion, nini the same amount of space hapa juu. Yeah. So we are looking at around 500 square meter. Whoa, guys, just hold on. We are looking at around
500 square meters of space. I mean, comparing this to some other apartments which I see for sale. You know, I've seen some other projects, you know, 3-bedroom for sale, 105 square meters, about 12 million. And you're getting 450 square meters of interior space at 14.9 million. Fanya hesabu yako vizuri bana. Fanya hesabu vizuri. Space ni muhimu. Okay, so fanya hesabu yako vizuri. Yeah. So Richard. Yes. Hii kona window hapa. Yes. So far naona imetoka vile ilikuwa kwa ile design. Ndio. Aya, hapa. Yes. Hapa ni ngapi zingine nini? Hapa tayari tumechimba msingi ya nyumba zingine 2 separate. Na kila moja na servant quarter yake. Na hii tulianza juzi. Hivi karibuni pia tunatarajia tuwe tumezimalizia ziwe kwa kiwango hizi zingine. Ndio. Wonderful. So folks, let me inform you that in this project UPark Villas Lanet, upon you depositing at 20%, you know, of the total amount that is 14.5 million. Ukishaweka tu deposit ya 20%, nyumba yako inaanza kujengwa. Hizi 4 vile zimesimama hivi. This one is already paid for, that one is paid for. These 2 ambazo zimeanza hapa vile Richard amesema, wenyewe pia washawekelea deposit ya 20%. The space hapa kila nyumba inakalia ni 50 by 100. Ni 50 by 100. Kila nyumba inakalia 50 by 100 kwa plot yake. Na nyumba in total zitakuwa 15. That's why kwenda kule mbele baada ya kujajengwa, tunangoja wewe pia uweke deposit yako ya 20 ujengewe nyumba yako hapa. You can see how the final look of this place, you know, vile kutakaa. You know, you can see that in the artistic impression. Lakini tunajengea wale ambao wanafanya nini? Wana commit. And it is even good because with that 20% deposit, you see the way I've come here to look at the progress. It allows also you, you know, to be coming in. Naona ile nyuleka 20, next time ukiweka tena 500,000, ukiweka tena 500,000, like unaweka tu kidogo kidogo kujenga kuangalia wamefika wapi, wako roofing, wamefika wapi, si ndio? And you can even dictate now how they will finish your home in the interior. Hebu tuende kwa ile nyingine, hii ya pili hapa. Sasa. So si hata hii soon pia tunaweka roof sasa. The same inawekwa roof. Yeah? Ndio. Alright. Hii shimo ni ya nini? Hii shimo nimeona hapa. Hiyo ni ya maji ya choo yenye itakuwa inatoka kule ndani. Itakuwa inaingia pale septic tank. Kila moja ama zina share? Kwa kila moja iko na yake. So hata hapa utaweka ingine? Ama ulishaweka? Hapa nitaweka ingine. Biodigester. Ndio. Okay. Kila moja ikiwa na kazi itakuwa mingi hivyo. I mean, kwa saizi hii ni ya hii ilikuwa sample, lakini hizi zingine tutaziwekea biodigester kila mtu yake. Ndio. Alright. Yes. Kuja tuende ndani at least tuone vile umejenga pale ndani pia. Ndio. You know? Important. Hapa ni parking area typically, yeah? Hapo ni parking area. Yeah. At least magari 5 yanaweza kupaki hii area. Yeah. Na 5? At least 5. At least ama at most? At most 5. Wacha tu niseme parking ni ya gari 3. Hapa mbele na zingine mbele nyuma. Yeah, sure. 5, given the space ambayo hii nyumba imechukua, na ni plot ni 50 by 100, gari 5. Anyways, like 1, 2, actually they can park. But ukipark gari 5 wewe jua, ni hivyo umemaliza hiyo space ya huko mbele. Yeah, so this is hapo sasa ndio tuko na main door. Yeah. Na hii ni veranda ya watu wa sitting room, mahali watakuwa wanakuja kupumzikia. Yeah. Hapa ndani sasa ndio mahali pa kupumzikia ndani sitting. Nice. So before uende, jana niliona umuhimu wa size ya mlango. Ndio. Kuna mahali mtu alikuwa ana move in. Kufika pale kiti yake ikakataa kuingia ndani. Ndio sababu tumeweza kuweka mlango kubwa. Yeah. Na itakuwa ni mlango ya steel. Yeah. Upande moja tutaweka standard. Yeah. Na upande mwingine tutaweka fixed. Yeah. Sasa mtu akitaka kuingiza kitu kubwa anafungua zote kwa pamoja. Nice. Ndio. So meaning hapa hata wale wako na recliners nini,
itapita smoothly bila sijui kuharibu ukuta, kuharibu kiti yenyewe. Ni kweli. Si ndio? Jana ndo niliona umuhimu wa mlango. Ndio. Na mimi unajua niko hapa ku take notes. Ni kweli. As a future developer. Yes. Yeah. So the lounge is so massive. We are in the lounge here. Again, mimi kama fan wa natural light, there it is. Open dining. You know, this is a dining space. Ndio Richard? Ndio. Yeah, hapa hata ile dining table kubwa kabisa. Ya watu kama 12. Yeah, watu kama 12 wanaweza kukaa na wakakula vizuri. Exactly. Ndio. And then jikoni on the other end. Yes. Na iko na pantry kule, si ndio? Ndio. Yeah, this is just wonderful. This is truly contemporary living. That's why they are called villas. Yeah. All right? Cool. Kuja hivi Richard, naweza pata swali hapa mbele nikuulize pia. Kijikoni na huko. Huko ni laundry room ya? Hapo ni laundry room. Perfect. Yes. Nice. Laundry na iko na mlango kwenda huko nje. Iko na mlango ya kutokea nyuma. That's just wonderful. Alafu hapa ni ensuite. Hii ni common toilet ya? So this is an ensuite bani, ni bedroom. Ndio. Ambayo iko hapa chini ground floor. Ndio. So one bedroom is on the ground and three other bedrooms they are upstairs. Ndio. Yeah, so tukikuja hivi ndio sisi tunaendelea kupanda. So this space hapa katikati Richard ni lounge ama family room ya? Hii ni family room. Ama hata inaweza kuwa study room, office. Ndio. Si ndio? Kabisa. Hizi mawe umetumia ni size gani? Hizi za hapa ndani katikati. Nimetumia 9x9. Wow, okay. Ndio. Yeah. Nasianga pia kuna kwa na 6 by something. 6x9. Yeah, na hizo ni kidogo. Hizo ni ndogo. This is solid. Ndio. Alafu off the family lounge kuna balcony ya nyuma. Pande ya nyuma. Ndio. Which is just perfect. That's why they are called villas. Si ndio? Watu wanaweza kuwa na mkutano hapa juu. Yes. Ama maybe walikuwa na watch entertainment. Na wengine wanaweza kuko chini. Ni kweli. Cha muhimu ni kwamba wanaweza toka huko nyuma. Yeah. Kwa balcony waone mandhari, waone neighbors wao kule. Ndio. Just awesome. Kabisa. Then turudi hivi. Tukirudi hivi tunakuja. So this is also hii pia ni common toilet ya huko juu. Ya wale watu hapa juu. Kwa guest. Na hii bedroom. Na hiyo ni bedroom. Because this one is not ensuite, yeah? That one is not ensuite. Yeah. Okay. And then this one is ensuite. Yes. Ina face kule mbele. Ndio. Nice. And then we come to the master bedroom. Yeah. Folks, leo tuko hapa for the progress. Kuna mtu niliyoipeleka site ikiwa hivi. Yes. Sikuona kama alisikia poa. Okay. Watu wengi wanapendanga kukuja kwa site wakati it is complete. Complete wakati imekuisha. Yeah, but me I love being here because I'm learning, you know, I'm learning a lot. As a real estate enthusiast, hata me in future nitakuwa kwa department. Ni kweli kabisa. So ni vizuri nijue inaendanga aje, inaendanga namna hii namna ile. Vile Ruto wanasemanga. Ni kweli. Namna hii namna ile. Ndio. Yeah, so we are inside the primary bedroom. That corner window that comes from the bottom there on the lounge all the way up here. There it is on that end, and then it has a walk-in closet. And kule mwisho Richard ndio tuko na pantry ya huyo choo yake. Pantry ama ensuite yake. Umesema pantry. Ensuite yake. Yeah, the ensuite. And then the primary bedroom, it has that balcony with a pergola out there. It is just wonderful. You can see from the design again how this thing will turn out to be. Okay? Richard, I think tumemaliza hiyo tour ya nyumba so far. Ukifanya finishing, wataweza kuona more of it. Kabisa. But today it was just an update so that people know that what I shared, haikuwa tu ni story ya kupiga kelele. Ni kweli. It is something that is actually ongoing. 4 homes are in progress here. 2, the skeletons are up. 2 of them wamefanya groundbreaking pale hiyo pande nyingine inside UPark Villas here Lanet Nakuru. So folks, we highly encourage you to become part of this wonderful gated community featuring 15 homes. Name is UPark Villas, located in Lanet, each home sitting on a 50 by 100. We have said all that in a Serene neighborhood in Lanet, and it also comes with a playground area
for kids. You know, we get a lot of that questions. You know, EZRA, where is the playground area? Actually, when it comes to the design, I was partly involved, you know, in coming up with this setup. And I told them, make sure we have a children's playground area. So like Richard told us, plenty of water, you know, they have a borehole on site. Yeah, so I will keep updating you more on this progress as we advance to the next stage, and yeah, and so forth. Sindio, the first video I did, it was just the design part of it, the architectural impression. Today I'm on site. Up, one will start soon. 2 more homes, groundbreaking done on that end. We have like a driveway right here at the center going all the way. Exactly. So we still have many parcels of land, you know, going that side. Typically, once you deposit 50%, oh, sorry. Once you make a deposit of 20% out of the total 14.9 million, Richard here will commence building your home from the ground. The beauty of it is that you can always come, even anytime, you can always come to site and see, you know, umefika wapi na yangu, you know, and so forth and so forth. In fact, ukiweza toa yote hata maybe wanaweza patia yako more attention. But typically we are aiming like ataki ukuwe na stress, you know, we want you to lipa pole, you know, usikuwe na stress ya kulipa pesa nini, no. Just the initial deposit, then hiyo ingine wewe toa tu pole. So that by the time the thing is complete, probably all of you will move in like the same time. Kwa sababu kama huyu hatuwezi malizia huyo nyumba, aingie ndani na bado anaingia kwa construction site, unaona, so it won't make sense, ndio? Thank you so much. If you have any question, drop it in the comment or call me direct 0791055678. I will note all those questions down. If it is to Richard, next time we meet with Richard, nitakuja hapa, nitamuuliza. Okay? But for more information regarding the project, just call me 0791055678. Even for site visit, I'll do that mostly on Saturday. Okay, site visit has to be on Saturday. Okay, if you want to come here, Saturday. Haya, see you in the next one.